Then this I mentioned, this civic culture, civitas, better behavior. People have naturally a psychological tendency to behave better in a better environment. In our metro system, I was very pleased. After 1 month, there's hardly any littering, except at the exit gates, our dustbins took a little time to come. Some people ditched the tickets at the exit, but otherwise it's kept spotlessly clean. We're very pleased to see that if somebody bins something on the ground, other people ask him to pick it up, etc. So really, there's a lot of pride in this. മെട്രോ റെയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചതിനെക്കുറിച്ചാണ് ടൈ കേരള മീറ്റിൽ KMRL MD ഏലിയാസ് ജോർജ് IAS വിശദീകരിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോ. അത് കേവലം എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വൈദഗ്ധ്യമോ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മികവോ മാത്രമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് മലയാളി ശീലിച്ച പൊതുബോധത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ തുടക്കം കൂടിയായിരുന്നു. അതാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവം. ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ് മെട്രോയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മെട്രോ നിർമ്മാണം സാങ്കേതികമായി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലാണ്. എന്നാൽ നഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിലായിരുന്നു ഏറെ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടതെന്ന് ഏലിയാസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു. When we started Kochi Metro, we thought we'll only do the metro, build the metro, run the metro. Then we realized that the metro has to be a lever, a tool for creative destruction of the whole system, which is a very tough challenge. And this is much more tough than building a metro. Very easy. The civil work will be done by L&Ts. All the sophisticated electronics will be done by these foreign companies. It's all foreign, like Alstom and so on. Many of it manufactured in India, but the software part, restructuring, re-engineering the public transportation system is a killer. സമയലാഭവും സോഷ്യലൈസിംഗും പുതിയൊരു സാമൂഹിക ക്രമവും മെട്രോ നഗരവാസികൾക്ക് നൽകും. ഫണ്ടിംഗ് സർക്കാർ തലത്തിൽ കിട്ടുമ്പോഴും അത് ഇഫക്റ്റീവായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യം. European loans are very, very cheap for India now because it's about 1.5% interest. And we did an exercise. If the rupee behaves vis-a-vis the euro as it did over the last 30 years, the domestic rate comes to only about 4.5%. But the way India is growing and where the Europe is not growing so much, by the time the loan is repaid, I think it's going to be a zero loan or even a negative one. മെട്രോ കമ്പനികളുടെ ലീഡ് മാർക്കറ്റായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. I don't know whether you know also that the Sydney Metro coaches are being made in Chennai. Nobody knows it. Sydney is getting one of the most advanced coaches, similar to us, a little more advanced. They're all being made in Chennai. And 80% of these coaches, including the Kochi one, is indigenized. I think Qatar is also being supplied from India. Bombardier is supplying coaches globally from somewhere in Baroda and so on. So we are becoming a center of action in the urban transit space. ഈ ശ്രീധരന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് ഏലിയാസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു. One single reason why Kochi Metro could become the fastest executed metro in this country was the fact that there was what the Americans call bipartisanship. Both the UDF and the LDF and all of the political parties sort of congealed around the idea that Kochi needs this and nothing should stop it. And also the fact that Dr. Sridharan had such a larger-than-life personality that nobody dared tamper with him. He was like a huge oak tree which protected the project implementing entities. And these two are two very important reasons why we could do the metro without too much of trouble. ടൈ കേരള പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് നായർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ K. ചന്ദ്രശേഖർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അജിത് മൂപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. Entire work patterns and social life revolves around the metro timings. And metro timings are very precise. If the train is supposed to come at 7:02, it does come at 7:02. So subconsciously and gradually you start getting more Cartesian in your behavior.